So, good morning, students. I am Dr. Ravi. I'm gonna deal with your science and technology. So, right, as our Telugu friends are also here, we'll go with bilingual language, English and Telugu. Fine. So, I think you must have gone through the syllabus. Syllabus చూసుంటారు కదా, చూసారా సిలబస్ అసలు? సో టు సమ్మరైజ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అసలు వై సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? ఎగ్జామ్ ఓకే, ఎగ్జామ్ కాకుండా మార్నింగ్ లేయంగానే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మీరు చేసింది? వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈరోజు ఇట్లా సెర్చ్ చేసి మొబైల్ పట్టుకున్నారా? పడుకునే ముందు ఏం చేశారు నిన్న నైట్? లాస్ట్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ హౌ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సరే, రెడీ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు? ర్యాపిడోనో ఏదో చేసుకొని వచ్చారు. దానికి వాడి పేమెంట్ ఎలా ఇచ్చారు? యూపీఐ పేమెంట్స్ చేశారు. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇస్ ఎ థింగ్ విచ్ విల్ అఫెక్ట్ అనకూడదు, మేబీ కరెక్ట్ వర్డ్, విచ్ విల్ ఇంపాక్ట్ యువర్ రైట్ ఫ్రమ్ మీరు కళ్ళు తెరిచిన దగ్గర నుంచి మరి పడుకునేంత వరకు, ఈవెన్ మీ స్లీప్లో కూడా అఫెక్ట్ చేస్తుంది. రైట్ ఫ్రమ్ బర్త్ టు ద డెత్, ఈవెన్ బర్త్ కూడా కాదు, లోపల ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాజ్ అ ఫీటస్, గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి, రైట్ ఫ్రమ్ ద అల్ట్రాసౌండ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ మార్క్స్ కోసమో ఆర్ఎల్స్ ఏదో నాకు ఇది వస్తే ఆ సిలబస్ కోసమో చదవకండి. ట్రై టు కీప్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్, లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. ఆ ప్యాషన్ ఉంటే మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. అంటే ప్రతిదీ కొత్త విషయం తెలుసుకునే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీకు, యూ విల్ ఈజీలీ గ్రాస్ప్ ద సబ్జెక్ట్, particularly with the science and technology. And this is the subject where it will help your multiple dimensions of your exam needs. Let's say right from the state PSC exams, mains దగ్గర నుంచి UPSC mains వరకు almost all, if you see, almost all similar syllabus ఉంటుంది. Be it space technology, defense technology, biotechnology, ఇవంతా కామన్ సిలబసే. So there is nothing that will be changing from state to UPSC exam. సో మీరు ఒక్కసారి ఈ సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యారు, బేసిక్స్ ఉన్నాయి, దాంతోపాటు కరెంట్ అఫైర్స్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారంటే, సో యువర్ సిలబస్ ఈవెన్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో కూడా అయిపోతుంది. సో దట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ ద మైండ్. సో అన్లెస్ మీరు ఒకవేళ ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా నేను ఫ్యాక్ట్స్ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను ఎందుకు దీన్ని పెట్టుకోవాలంటే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ డ్రై లాగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే కొద్దీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, బైక్లో వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఆగుతుంటారు. ఆల్మోస్ట్ మీరు బైక్ కాకపోయినా వాట్ ఎవర్ మీరు ట్రావెల్ చేసే మోడ్లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో రెడ్ లైట్ ప్లేస్లో ఒక 3 లెటర్ వర్డ్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా గమనించారా? విఓసి సంథింగ్, విఓసీనా, వాట్ ఈస్ దట్? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఇదేంటిది, ఎందుకు ఇలా వస్తుంది అని? సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ ఇంటగ్రేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి ఎంతసేపు అక్కడ వెహికల్స్ ఆగితే, ఎంతసేపు అక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్స్లో పార్ట్ అనమాట అది. నెక్స్ట్ టైం మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి గమనించండి. సో మీరు అలా ప్రతిదీ ఏంటి అని ఆ ఇంట్రెస్ట్తో మీరు స్టార్ట్ చేస్తే అది నేర్చుకోవడం, ఆ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ వన్స్ మీరు నేర్చుకున్నారంటే ఆ ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు ఆన్సర్, బీ ఇట్ మెయిన్స్ ఆర్ బీ ఇట్ ప్రిలిమ్స్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న మీరు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎవరైనా రాసుంటే దెర్ వాజ్ వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్. There was one jumbo aircraft carrier which India has utilized multiple times in rescue missions. Be it Ukraine crisis కానీ లేదా కోవిడ్ టైంలో కానీ, సో అక్కడున్న మన వాళ్ళని తీసుకురావడానికి ఇండియా యూజ్ వన్ జంబో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. మీరు చాలాసార్లు న్యూస్లో చదువుంటారు. అసలు ఇది ఏంటిది, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏంటి, దాని పిక్చర్ చూసినా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. So I'm saying that science and technology subject you should be reading with more of interest from your side rather than it as an obligation. So that is how the science and technology which will help your basic understanding, also your exam preparation. For example, if someone
కమ్స్ అండ్ ఆస్క్స్ యూ, ఇది ఎందుకు అంకుల్ ఇలా అవుతుంది, ఇది ఎందుకన్నా ఇలా అవుతుంది, ఇది ఎందుకంటే ఇలా అవుతుందని, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్. అన్లెస్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ యూ కెనాట్ ఆన్సర్ ఇట్. అదంతే అవుతుందిరా అంటే ద పాయింట్ ఆఫ్ మీనింగ్లెస్. మనం ఇంత బుక్స్ చదువుకొని ఇంత మీనింగ్లెస్ లేదు కదా, మీనింగ్లెస్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్. దెన్ పర్టికులర్గా మన ఎగ్జామ్ సైడ్కి షిఫ్ట్ అయితే, ఇఫ్ వీ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ ద ఎగ్జామ్, ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ becoming so dynamic. Gone are the days where they'll ask direct definitions or what is the component. All these questions are gone. Now they are interlinking the concepts, and actually the examiner or the commission wants you to apply your brain rather than testing your memory power. They don't want you to name the components of Gaganyaan. They want you to see how that will help India's space missions. They don't want you to mug up and deliver the definition of nanotechnology. They want you to see how nanotechnology will address the problems of the society. అర్థమైందా? సో క్వశ్చన్స్ ఎలా మారిపోతున్నాయంటే, మీరు అక్కడ ఏదో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని డంప్ చేసే క్వశ్చన్స్ లేవు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో. మీరు లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుంటే, ఇన్ కేస్ గగన్యాన్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా ఇలా ఎత్తి ఇలా ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ కావు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఇట్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ వేర్ దట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద సాల్వింగ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మీరు ప్రతి ఇష్యూని ఆ ఇంట్రెస్ట్తో మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది. రైట్? So as I was saying, these questions like definition based, knowing definitions, or specifically knowing that facts, all those questions are gone. Now it is about application based questions, connecting the society, making generalist a specific subject em avasaram ledu. So if you see the syllabus, specifically I was told more of TSPSC students are here, but anyway we will discuss keeping both TSPSC and APPSC in our perspective. సో జనరల్లీ ఎస్ఎన్టీ సిలబస్ ఏముంటుందంటే, ఈ ఫోర్ మాడ్యూల్స్ లాగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో 4 మాడ్యూల్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నేషనల్ బిల్డింగ్, లైక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, వై సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా, ఆర్ హౌ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ బీన్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఇండియా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పాలసీస్ దట్ ఆర్ హెల్పింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సైంటిస్ట్స్, institutes of eminent importance. So all these come under this national building science. So this is one module. The next one is emerging technologies. So emerging technologies like, so everyday growing technologies, be it space science, robotics, artificial intelligence, nanotechnology, biotechnology. సో ఎవ్రీథింగ్ ఎమర్జింగ్ సైన్స్ ఏవైతే డే టు డే డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయో, సో వాటి గురించి స్టూడెంట్ ఎంతవరకు తెలుసుకుంటున్నాడు అనే ఉద్దేశమే ఈ టాపిక్ సిలబస్లో పెట్టడం. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మాడ్యూల్ విచ్ విల్ కవర్, యాజ్ ఐ సెడ్, AI, robotics, nanotechnology, space programs and all. And then the third one will be environment. సో ఎన్విరాన్మెంట్ స్పెసిఫిక్గా APPSC సిలబస్లో 2 డీటెయిల్డ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. Unlike in TSPSC, there is no specific thing mentioning about environment, but still it is important topic. You cannot question TSPSC the other day saying that nu syllabus lo ledo enduku ichchavu ani cheppi nu question cheyadaniki ledu, right? So specific ga implicit ga mention cheyakapoyina syllabus lo you have to go through this environment topic also, especially for TSPSC mains. Then the last module will be biology and public health. So where you will read about the diseases, immunity, health, and different vaccines, how vaccines are produced, how vaccination programs run, what is the concept of immunity. So ee concepts anni indulo biology and public health lo discuss chestam. So overall ga chuste 4 different modules. Now we will go to specific modules which are specific to TGPSC and APPSC. In TGPSC you have something specific called crop science.
If you go through the syllabus, in the 6th chapter, there is crop science. Generally, this chapter, it's not there in the APPSC and UPSC mains. Whereas in the APPSC, you can see chapters like IPR. IPR. What is IPR? Yes, intellectual property rights. So this is specifically mentioned in the APPSC syllabus, and this is also present in UPSC syllabus. Whereas this is not present in the TSPSC syllabus. So these are the something specific which alienates the TSPSC and APPSC syllabus. Remaining almost all 70 to 80% of the syllabus is common syllabus. Right. So now we'll have a better understanding of chapter wise, so that you'll get better clarity that what we're going to read in coming 40-45 sessions. So as I was saying, so this is the first chapter, Science and Technology in National Development. It's better you had a syllabus. Can someone go and meet Pawan? Velli we collect cheskuntara. It's better you have it. Ippudu evari daggara aithe levo elagalaru. Yeah. ఒక 20-30 కాపీస్ తెచ్చేసేయండి. యూ బెటర్ షేర్ విత్ మీ ఫ్రెండ్స్. Not this exam, any exam you are writing, be it group 1 mains or UPSC mains, multiple times మీరు సిలబస్ చూడాలి. multiple times like syllabus should be on your fingertips. ఎందుకు? Yes, why? Why syllabus is important? Why reading syllabus is important? Or why understanding the syllabus is important? Unless you get to know what you are going to read, what is the commission syllabus or what questions they might ask, there is no point in throwing stones in the dark, right? అసలే కమిషన్కి ఏం కావాలి, నేనేం చదువుకొని వెళ్ళాలి తెలియకుండా నేను ఊరికే 6 hours కూర్చుంటున్నాను అంటే ప్రిపరేషన్లో మీనింగ్లెస్ కదా. So not just with this, any exam you are appearing, please go through syllabus multiple times, understand the syllabus, understand the exam, respect the demands of the exam, right? So we'll move. So this is the first chapter. This is the first chapter of your TSPSC, almost similar in the APPSC also. So emerging areas of science and technology, where you read about how the science and technology is important for the national building. So you will read multiple applications of science and technology in national building, like digital India, make in India, agriculture lo ela, health lo ela, industry lo ela, recent institutions emunnai, R&D em jarugutondi, STI policy. This is very important. Then indigenous technologies enti, science diplomacy ante enti. What is science diplomacy? Yes, what is science diplomacy? Any example in your mind now? Ever read about Indian space institutes delivering other countries' satellites? Isn't that science diplomacy? So what happened in COVID-19? India gave its vaccine to number of countries. That is science diplomacy. So wherever there is a technology transfer, so that can be termed as science diplomacy. So all these topics you're gonna read in the first chapter, which is the emerging areas of science and technology. And the second chapter also, national policy on science and technology. Then after that we'll move to this ICT. ICT, what is ICT? Information, communication and technology. So what does generally we read in this information communication? What are the different communications you know? Yes? Yes, cheppandi. So all this, right from starting from the basic mobile to 5th generation. So everything is regarding communication. And then information, you will read about all about this basics of the computer to the artificial intelligence, internet of things,
deep learning, machine learning, virtual reality. What is Internet of Things? Yes? Can you be louder? Yes, that is Internet of Things. మీరు ఇక్కడి నుంచి మీ రూమ్కి వెళ్ళక ముందే ఏసీ ఆన్ చేసి పెట్టుకోవడం, మీ కార్లో ఏసీ ఆన్ చేసి ఉంచటం, రైట్? సో వేర్ multiple devices are connected to the wireless internet where they work based on this artificial intelligence. So that is Internet of Things. What is virtual reality? Yes, yes, చెప్పండి. Video conferencing, you cannot take it as virtual reality. A kind of, maybe you can call it as very basic of virtual reality. సో మీరు మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసారా, దే విల్ హ్యావ్ సమ్ గాగుల్స్ అండ్ దెన్ దే విల్ బి ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఇన్ అన్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. దట్ ఈస్ వర్చువల్ రియాలిటీ, వేర్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ you'll get to see that there is something there. Whereas there is one concept called augmented reality. Augmented reality is in the natural settings that will enhance that setting. We'll discuss more while discussing the topic. And what is about this deep learning or machine learning? Yes, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏం లేదు, మీరు ఏవైతే చేస్తారో, ఇప్పుడు మీ ఫోన్ ఉంది, మీరు ప్రతిరోజు ఇక్కడికి రావడానికి ప్రతిరోజు మీరు మార్నింగ్ 8 o'clock 7:30 ఒక ర్యాపిడో బైక్ బుక్ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ టైం మీరు ఓపెన్ చేయగానే సర్చ్లో ఫస్ట్ అదే చూపిస్తుంది. ఎట్లా తెలుసు దానికి మీరు ఇక్కడికే పోవాలని? Right? So that is learning of the machines where the artificial intelligence comes into place based on the patterns of the usage of the data. So that is deep learning. Like for example, Google open చేయగానే it will show what will be typing you next మీరు ఏం టైప్ చేస్తారో చూపిస్తుంది. So that is also a kind of machine learning, deep learning. And all this chat GPT models, all work under this LLM, large language models అంటారు. We'll discuss all that. So this is all we read in this chapter relating to the ICT, be it start from e-governance నుంచి, all this we'll read here. And then after that we'll move to the space technology, where chapter 3 and 4, where you'll read about the importance of ISRO. How does the ISRO journey started, from where it started and where it is now, and different kinds of launch vehicles, like PSLV, GSLV. Then Indian space program, where you will read about different kinds of satellites, Indian space program. Then after that, applications of this satellites across different sectors, be it education, weather, or yes, land resource management. Multiple applications, defense or disaster management. So all this you're going to read in this chapter 3 and 4, where you get to know the basics of satellite, Indian space program, development of ISRO, and then applications of the satellites across different sectors like agriculture. So ever heard about the term precision agriculture? ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ అని పదం విన్నారు ఎప్పుడైనా? సో ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వైల్ డూయింగ్ అగ్రికల్చర్, వేర్ యూ విల్ మ్యాప్ యువర్ దట్ ల్యాండ్ based on the soil, and based on that soil characteristics and property, you will do
you will give the inputs based on that. Specifically precision agriculture. It's not like no one size fits all approach ఏం చేయకుండా స్పెసిఫిక్గా ఆ ల్యాండ్ బట్టి అందులో ఉన్న కాంపనెంట్స్ బట్టి ఎలిమెంట్స్ బట్టి దాని ప్రకారం ఫర్టిలైజర్స్ కానీ లేదా ఇరిగేషన్ కానీ వాటర్ ఫెసిలిటీ కానీ ఏ క్రాప్ సూట్ అవుతుంది. ఆల్ దీస్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ క్లబ్డ్ అండర్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ precision agriculture. So where the precision agriculture, the study of soil or study of resource mapping can be done with the satellites. Similarly, weather reporting, applications of satellites in disaster management, cyclone prediction undi. You might be seeing this. ఇలా వేసి న్యూస్లో ఇది ఇలా తిరిగి ఇలా పోతుంది అని చెప్తాను. సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఇన్ వెదర్ ప్రెడిక్షన్. వేర్ ఇట్ గోనా మేక్ ద ల్యాండ్ ఫాల్, at what speed the winds might will be, where is the eye of that cyclone, right, in how much time it will come to the coast or it will meet the land, or what is the prediction of the rainfall in the coming season. All these are the applications of the satellites in the case of weather prediction. So all these components we will read in this space and application of the space technologies. And then also you will get to know the recent machines of India like Gaganyaan, Chandrayaan, recent Chandrayaan, or Aditya L1 mission. So such developing things also we gonna read one by one. So these are the applications we were discussing about: earthquake mapping, cyclone predictions, space in industries, education, agriculture, all this. Then after this we'll move to this energy. Generally energy is clubbed with environment and read as a whole topic, but unfortunately the TSPSC didn't mention that specifically in our syllabus paper. Whereas if you see APPSC syllabus paper, you will see a detailed chapter of 6 and 7, particularly, sorry, 5 and 6 I guess. 5 and 6 APPS. APPSC కాదండి, environment. 5 and 6 environment. 4th is energy, 5 and 6 are environment. So a detailed in the APPSC, but in the TSPSC you don't find that detailed thing. So in energy, what will you read about the energy? Yes. So what are the different components of energy basket in India? What is the minimum requirement for in a day for India's energy? Then what are the different resources we have, and how are we producing to reach that potential? How are we improving on the new technologies? And how about shifting from the conventional energies to the renewable energies, right? So all these things, be it energy basket, then conventional energies, renewable energies. Conventional energies you're going to read about thermal and hydel. So regular energies which you, in the renewable you're going to read about solar energies, bioenergies, tidal energies. So all this we'll discuss in detail while discussing the topic. So all these different kinds of the energies, where importance of the renewable energy, and then energy policy of India, and different programs India which has brought in meeting its energy requirements, right from national solar mission, to recent PM Suryoday Yojana. What is this? What is rooftop solar scheme? Suryakar. So all these things we will read while dealing with the energy. Similarly, biofuels, bioenergies, different generations of the biofuels,
ఇవన్నీ చూస్తాం. దెన్ APPSC సిలబస్ చూస్తే మీరు చాప్టర్ 5 and chapter 6 completely environment, where you gonna read about basics of the environment, basics, biodiversity, conservation, pollution, then climate change. So these are the broad topics of the environment, chapter 5 and chapter 6, where all those will be clubbed. But for example, if you see biodiversity, where you will read about this different kinds of wildlife, flora, fauna, resources of India. And then conservation, if you see different programs which are targeted towards conservation of the wildlife, be it programs like Project Tiger, multiple things, or national parks, right? All those things in the conservation. And then pollution, of course you all know this, a very important topic either for the prelims or mains, like air pollution, water pollution, sound pollution, light pollution. How many of you gone through today's paper? పేపర్ ఎంతమంది చదివారు ఈరోజు? ఎన్నింటికి వచ్చారు క్లాస్కి? 7కి వచ్చారా? 7:30కా? మళ్ళీ సాయంత్రం రైట్. పేపర్ ఎప్పుడు చదువుతారు? సో ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టుడే? ఎస్, గుడ్, రైట్. సో ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కట్ చేస్తారో, నోట్స్ చేసుకుంటారో, ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం. బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు. బీట్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ కానీ, దెర్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇన్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ లింక్డ్ హౌ టు అడ్రస్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ డ్యూ టు ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్. వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు మెయిన్స్కి. సో ఇవాళ ఆర్టికల్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి, రైట్? సో యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్, so all these topics we will cover in this pollution, environment, pollution, climate change, all these topics. Then if you see after this, specifically regarding TSPSC, so there is crop science. This topic, it is not there in APPSC. In crop science, you will read about different types of crop plants, crops, plants, medicinal plants, aromatic plants, forest species, how they're gonna be utilized or how they're gonna serve the purpose of the humankind or particularly to the society. Applications, challenges, all these topics you're gonna read in this 6th chapter. Then, so this is very important topic. Every time, trust me, I will challenge you. వరుసగా 2 ప్రిలిమ్స్లో ఈ క్వశ్చన్ లేనిది ఏదైనా చూపిస్తే ఐ విల్ ఛాలెంజ్ యూ. ఎనీ ఎగ్జామ్, యూ పికప్ ఎనీ ఎగ్జామ్, గ్రూప్ 1 మెయిన్స్, గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కానీ, యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కానీ, బయోటెక్నాలజీ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. రైట్ ఫ్రమ్ ద బయోటెక్నాలజీ టు ద జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, బయోఫ్యూయల్స్, ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అది మీరు ప్రిలిమ్స్ కోసం చదువుతారా, మెయిన్స్ కోసం చదువుతారో తెలియదు, కానీ 100%, 1000% దీని నుంచి క్వశ్చన్లు వస్తాయి. కాబట్టి ఏదైనా కష్టంగా ఉంటే పర్టికులర్లీ దోస్ స్టూడెంట్స్ హూ come from this BTech background, where if they are finding it difficult to understand the terms like DNA, అలాంటివి ఏదన్నా ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ అలాంటివి ఏదైనా కష్టం ఉంటే ప్లీజ్ గెట్ బ్యాక్ టు మీ. మళ్ళీ క్లారిఫై చేసుకొని వినండి, మీరు కూడా దాని గురించి అవగాహన తెచ్చుకోండి. బికాస్ ఇవి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎగ్జామ్లో, డౌటే లేదు దాంట్లో. సో యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్, so biotechnology, it is very important topic where you're going to read about genetic engineering, stem cells, biofertilizers, biopesticides, cloning, GM crops, genetically modified crops, GM crops, tissue culture techniques, then synthetic biology where you're going to use CRISPR-Cas9 technologies and all, then environmental biotechnology, how biotechnology will solve the problems of the environmental pollution or environmental challenges. So from here this question was lifted this year in TSPSC mains.
హౌ కమ్ యూ అడ్రస్ ద ఛాలెంజ్ ఆర్ బయోఫ్యూయల్స్ వాడడం వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ ఎలా తగ్గిద్ది? సో దిస్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇన్ TSPSC దిస్ ఇయర్. Then recombinant vaccines, where you utilize the techniques of genetic engineering and DNA modifications or recombinant DNA technologies to generate this recombinant vaccines. So all these topics you're going to read in this biotechnology. And then food biotechnology, where you read about this basics of food biotechnology, particularly fortified foods. ఏంటి ఫోర్టిఫైడ్ ఫుడ్స్ అంటే? ఎస్, కెన్ యూ బీ లౌడర్? ఎస్, వేర్ the nutrition content will be enhanced on this foods. So those are fortified foods, right? So by using biotechnology, how you are fortifying them? There is one example called vitamin A enriched rice. Where you gonna enrich the nutritional content, particularly vitamin A in the rice through the biotechnology. So such all these we gonna discuss in this food biotechnology, and of course the other concepts like this food safety, food loss, organic farming, food adulterations, different laws governing this food adulteration in India. So all these topics we gonna read in this chapter number 8, or let's say 3, section B 3. So then after the final topics, which is again both common in both our APPSC and TSPSC syllabus, where you gonna read about the fourth module. If you remember the fourth module, it was about public health, diseases and vaccines. So these are the topics where you read about common diseases, basic awareness of this, treatment, prevention, and then basic అసలు ఏంటది మీకు స్పెసిఫిక్ ఏం అవసరం లేదు. దెన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ డిసీజెస్ ఇమ్యూనిటీ, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ, and then vaccines, different important vaccines which are currently used in India, and how this vaccine is produced or production of the vaccines. So different kinds of infections lo, be it bacterial, viral or protozoan infections, all these things, and important zoonotic diseases. ఏంటి జూనోటిక్ డిసీజెస్ అంటే? కోవిడ్ కూడా యానిమల్ నుంచి వచ్చేవి జూనోటిక్ డిసీజెస్. ఎస్. దెన్ వీ విల్ రీడ్ అబౌట్ నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాపికల్ డిసీజెస్. వాట్ ఈస్ దిస్ నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాపికల్ డిసీజెస్? ఎస్, సమ్వన్ సైడ్ ఇట్. కాలాజార్ అన్నారా ఎవరన్నా? సో నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాపికల్ డిసీజెస్ అంటే ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ సీ ద వరల్డ్ మ్యాప్ లైక్ దిస్, వేర్ అనుకోండి నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా అనుకోండి, ఆఫ్రికా, ఏషియా, సౌత్ ఏషియా, అండ్ దెన్ ఆస్ట్రేలియా, ఇది అనుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ ట్రాపిక్స్, రైట్? ఇది ట్రాపిక్స్ కదా. సో ఈ ఏరియాలో పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల కొన్ని డిసీజెస్ని కరెక్ట్గా మనం ట్రీట్ చేయలేకపోవడం, లేదా కంప్లీట్లీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోవడం జరుగుతుంది. So all those diseases will fit into this category of neglected tropical diseases, and those diseases we will discuss in the NTD. So, and after this, what is immunity? What are the components of immunity? What is antigen? What is antibody? How does the immunity works? Why some people are immune to diseases, some disease, and why someone is not? Then how does vaccines are, how they are produced? What is the difference, like what is a killed vaccine? What is a live vaccine? What is a conjugate vaccine?
సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ యువర్ నీస్, మీ ఏమంటారు, మీ మేనల్లుళ్ళు మేనకోడలు ఉన్నారా? ఓకే. సో ఎప్పుడైనా మీ మీ అక్కగారు కానీ మీ అన్నగారు కానీ డిస్కస్ చేయడం చూసారా ఇది? లైక్ అక్కడైతే 4 ఇంజక్షన్లు వేయాలంట, ఇక్కడైతే కన్నా 5,000 వేస్తే ఒకే ఇంజక్షన్లో అన్నీ వస్తాయంట. విన్నారా? సో దట్ ఈస్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్, వేర్ యూ కెన్ మిక్స్ this concept of conjugate vaccine. So all these topics we gonna read in this public health and vaccine module, where you gonna deal this in the last chapter 9 and 10 of TSPSC, 8, 7, 8 in the case of APPSC, and particularly to the APPSC the last chapter IPR, intellectual property rights. So that is particular to the APPSC. So generally, so what we are planning is we'll finish the common syllabus at a stretch, and which are those specific to the APPSC we'll cover at the last. So we'll go that way so that most of the students get benefit. Then after this, so what I expect from you specifically. So what I expect from you, please be regular to class. ఖచ్చితంగా రండి, ఖచ్చితంగా వినండి. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ మీరు ఇంట్లో అయినా ఖచ్చితంగా ఆ రోజే వినండి. దెన్ రివైజ్ ఆన్ సేమ్ డే. నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానో మీరు రివైజ్ చేయకపోతే మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. So some topics are very new to you. If you don't revise on that day, if you read them after couple of months, it will be again starting from the basics. So revise it on the same day. Hardly 15-20 minutes ఉంటుంది. Then next, write down running notes and get the doubts clear after session on the same day. ఆ రోజే క్లాస్ అవ్వగానే మీకు ఏదైనా టాపిక్ అర్థం కాకపోతే ఆ రోజే అడగండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే లేదు మీరు రివిజన్ చేసి వచ్చి మళ్ళీ అడగండి. డౌట్స్ పెట్టుకొని మీరు అలాగే వదిలేస్తే అవి అలాగే ఉండిపోతాయి. మనం చాప్టర్స్ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. చాప్టర్స్ ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఆ డౌట్స్ అలాగే పెండింగ్ ఉంటాయి. యూ విల్ ఇగ్నోర్ దెమ్. సడన్లీ సమ్ క్వశ్చన్ మైట్ పాప్ అప్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్, అండ్ దెన్ దట్ డే డోంట్ స్కోల్డ్ మీ, బాగా చెప్పాడు రైడ్ అని. చదివింది ఖచ్చితంగా డౌట్ ఉంటే ఆ రోజే క్లియర్ చేసుకోండి. దెన్ ఫోర్త్ వన్, ఐ వాంట్ యూ టు హ్యావ్ ఏ సపరేట్, ఇంకా మీరు నోట్స్లు వాడుతున్నారా ఆర్ ఎల్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ వన్ నోట్, ఎవర్ నోట్ లాంటిది ఏదైనా వాడుతున్నారా? ఓకే, ప్రిఫరబ్లీ ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ యూ టు షిఫ్ట్ టు, మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మెల్లిగా వీటికి షిఫ్ట్ అవ్వండి. బికాస్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఈ నోట్సెస్ మనం ఎన్ని రోజులు వస్తాయో తెలియదు. సో దట్ విల్ బి ప్రిజర్వ్డ్ అండ్ యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ ఎనీవేర్. అండ్ జనరలీ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ ద యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఈస్, సో కొంతమంది దూరంగా రాయాల్సి వచ్చేది ఎగ్జామ్, అప్పుడు మనం అన్ని బుక్లు వేసుకొని పోలేంగా మనం. ఇప్పుడు ఈవెన్ మీరైనా ఒకవేళ హైదరాబాద్లో ప్రిపేర్ అవుతుంటే పర్లేదు, సెంటర్ ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఒకవేళ మీరు ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, అక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మీరు మెయిన్స్ రాసే టైంకి, అప్పుడు మళ్ళీ 2 ట్రాలీలు బుక్లు వేసుకొని రాలేరు కదా ఆ వారం కోసం. సో చదవండి బుక్స్లోనే కాదనను, బట్ వీలైనంత డిజిటలైజ్ చేసుకోండి ప్రిపరేషన్. దెన్ సో వాట్ ఐఎమ్ గోనా సే దిస్, ఒక సపరేట్ నోట్స్ ఏదో పెట్టుకొని మన చాప్టర్ వైజ్ ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసామో, ఇప్పుడు ఎలా అయితే డిస్కస్ చేసామో అలాంటి చాప్టర్ వైజ్ సెక్షన్స్ డివైడ్ చేసుకోండి. బీ ఇట్ ఇన్ వన్ నోట్, ఎవర్ నోట్ ఆర్ యువర్ సెల్ఫ్ నోట్బుక్ చేసుకొని ఇవాల్టి నుంచి, ఈ రోజు నుంచి ఎవ్రీడే మీరు చూస్తున్న పేపర్లో, మీరు చదువుతున్న కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏవైతే దట్ ఫిట్స్ ఇన్ టు దిస్ సెక్షన్, ప్లీజ్ కీప్ యాడింగ్ దెమ్. ప్లీజ్ కీప్ ఏవైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ వాజ్ అ న్యూస్ ఇన్ లెట్స్ సే స్పేడెక్స్ మెషిన్, దెర్ ఇస్ అ న్యూస్ ఆన్ స్పేడెక్స్ మెషిన్. Immediately this information should be in your space technologies chapter in your notes, because what I am trying to say is science and technology subject, once you get to know the basics, but this is continuously evolving subject. Maybe some new technology which will come after our course finishes, maybe in January
నెక్స్ట్ మీకు మెయిన్స్ జరిగేటప్పుడు అప్పుడు సార్ చెప్పలేదు ఏంటనేది మీకు రాకూడదు. మీకు బేసిక్స్ని ఇక్కడికి మనకి ఏవైతే ఈ రోజు వరకు బేసిక్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏమన్నాయో ఇంపార్టెంట్ అన్నీ నేను కవర్ చేస్తాను. తర్వాత వచ్చే ప్రతిదీ మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలనేది చెప్తున్నాను. సో చాప్టర్ వైజ్ డివైడ్ చేసుకోండి ప్రతిదీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చింది, లేదు ఎడిటోరియల్ వాజ్ ఆన్ డీలింగ్ విత్ ద ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్, హౌ ద మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ పొల్యూషన్ కెన్ బి డెల్ట్ విత్. You immediately bring the topic, put it in the pollution of your science and technology notes, right? So this you should do religiously. చాలా కష్టమైన పని ఏం కాదు, కేర్ఫుల్, చాలా ఈజీ పని. హార్డ్లీ మీకు తెలిసి వీక్ అంతా కలిపి మ్యాక్సిమం వస్తే ఒక 5 to 8 ఆర్టికల్స్ వస్తాయి, లేదా 5 to 8 ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో చాలా ఈజీ పని. ఎలాగూ మీరు ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ చేస్తున్నారు, ఐ జస్ట్ వాంట్ దట్ టు బి కాపీ పేస్టెడ్ ఇన్ your science and technology notebook, whichever you are doing. But without this, trust me, ఒకవేళ ఇది చేయకపోతే ఏమవుతుంది సార్, చేయకుంటే ఏమీ అవ్వదు. మీకు వచ్చే స్కోర్లో ఆ ప్రతి క్వశ్చన్లో ఆ 2 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఏముంటాయో ఆ 2 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ అక్కడే తగ్గిపోతుంది. 2 మార్క్స్ 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మన SNT నుంచి, 10 into 2 ఏమైంది 20 మార్క్స్. సో 20 మార్క్స్ డిఫరెన్స్, యూ మస్ట్ బి నోయింగ్ ద రిజల్ట్ లాస్ట్ ఇయర్. So 20 marks, how much difference it would make? So that please keep this in mind and do this religiously. Then ఖచ్చితంగా I want you to spend 2.5 hours for my science and technology, at least for this 50 sessions, 2 hours classes, half an hour your notes. You revise and get back to me. Then మీరు చూపించే ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు కండక్ట్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఫ్యూ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్స్. రైట్, విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. మనం ఒక 2-3 చాప్టర్స్ అయిన తర్వాత విల్ ప్లాన్ సమ్ రివిజన్ సెషన్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అట్ యువర్ హోమ్, అండ్ విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. But I am personally interested. There is no compulsion from me, from the management, saying that you should conduct the test series. But I am personally motivated to do this, because I want you to be good at writing also in the science and technology paper, not just learning. Right. So this will do. So as I said, no passive learning. Be active. Conscious ga undandi, నేర్చుకోండి, ప్రతిదీ చూడండి. Then if there is anything, if you are not understanding, please get back to me. Right? Any questions from your side? So there is much of Telugu I used today. I was specifically told that both students are combined. I'll see what I can do. If there is any issue with the language also, please get back to me. But our classes mostly, gaani, handouts gaani. Yeah, this notes thing, మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఐ విల్ గివ్ యూ ద పీడిఎఫ్స్ అండ్ హ్యాండ్అవుట్స్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. అండ్ క్లాస్ పవర్ పాయింట్స్ ఏవైతే చేస్తారో ఆల్ దట్ విల్ బి షేర్డ్ విత్ యూ రిగార్డింగ్ దిస్. సో ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్, ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్?